оценки угроз военной безопасности. Большинство из ранее прозвучавших прогнозов сбылись. Специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере. Его возможности по навязыванию своих интересов в различных регионах мира существенно сократились. Происходящие изменения повысили роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе, в том числе в использовании природных ресурсов для суверенного развития государств. Как в прошлом веке, разгром Красной Армии фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всем мире. Так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских фашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму. Сегодня России противостоят невооруженные силы Украины, а весь коллективный Запад, к которому в последнее время присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе специальной военной операции российская армия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций способствовало способу управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя. Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения действий с применением западных образцов вооружения, а также режим Зеленского поставляет для этих экспериментов живую силу. При этом уровень потерь среди украинских военнослужащих зарубежные советники в расчет не принимают. Несмотря на всестороннюю помощь Запада, вооруженные силы Украины не удается добиться результата. Пример тому реформированное стратегическое контрнаступление, умелое действие личного состава российских вооруженных сил, их слаженность, высокий уровень подготовки позволяют гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов западных кураторов. Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Под лозунгом поддержки Киева Соединенные Штаты Америки зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства. По сути, происходит расчистка рынка для продукции американского промышленного комплекса. Однако за новое вооружение партнерам придется заплатить Соединенным Штатам немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности. Примером может служить Европа, где оборонная политика полностью подчинена интересам Вашингтона. Для армии России специальная военная операция стала серьезным испытанием. В кратчайшие сроки приходится решать сложные организационные, технические, оперативные задачи, налаживать скрупулезное изучение тактики противника, особенности применения им вооружения и систем управления войсками. Результаты анализа используются для модернизации, наращивания боевого потенциала и огневой мощи российской армии. В сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, беспилотных летательных аппаратов. Необходимость нарастить выпуск боевой техники и боеприпасов в условиях западных санкций придала дополнительный импульс развитию импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства, хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы. У нас имеются данные объективного контроля, уничтожения немецких танков, американских бронемашин
британских ракет и других систем вооружения. Готовы делиться оценками слабых сторон западной техники с нашими партнерами. С отдельными образцами трофейного оружия вы можете ознакомиться на тематической выставке, развернутой в парке Патриот. Аналогичная ситуация с боевой подготовкой войск и планированием операций вооруженных сил Украины. По заявлениям ряда высокопоставленных представителей НАТО, по западным стандартам обучено свыше 75 тысяч украинских военнослужащих. Многие из них направлены на передовую, попали в плен, а после детально рассказали о методиках натовской подготовки. В большинстве случаев их отзывы были крайне негативными. Тем не менее, все данные о программах подготовки военнослужащих противника мы детально изучаем и используем для противодействия. Полученный опыт учитывается и при разработке программ подготовки иностранных военных специалистов в наших военно-учебных заведениях. Российские военнослужащие на поле боя проявляют высокий профессионализм и мужество. Причем вне зависимости от того, проходят они службу по контракту, призваны по частичной мобилизации или вступили в добровольческое формирование. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить наших солдат, офицеров, генералов, которые сейчас на полях сражений ведут борьбу с неонацизмом, решая боевые задачи на передовых позициях. В службах обеспечения боевых действий проходит обучение в лагерях подготовки. Искренне спасибо за ваш ратный труд во благо Отечества. Дамы и господа, уважаемые друзья, отдельно остановлюсь на вопросах соблюдения международных гуманитарных норм в ходе боевых действий. С первых дней конфликта украинские власти широко используют гражданские объекты для укрытия войск и боевой техники. Школы переоборудуются в казармы, в жилых районах размещаются укрепрайоны и позиции тяжелой техники. При этом мирное население не эвакуируется и служит живым щитом для прикрытия войск. Усиливаются обстрелы вооруженных сил Украины, мирных кварталов в Донецке и других неподконтрольных Киеву населенных пунктах, а также приграничных российских областей. Тревожная обстановка складывается вокруг Запорожской атомной электростанции. Киев подвергает регулярным обстрелам с тяжелых видов вооружения. Действия ВСУ могут спровоцировать ядерный катастрофу. Мы фиксируем, ежедневно передаем структуру Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста информацию об инцидентах. Реакция, к сожалению, зачастую международные чиновники заявляют о якобы отсутствии у них какой-либо информации о несоблюдении Украины гуманитарного права. Особый цинизм киевский режим проявил при реализации Черноморской зерновой инициативы, используя в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России в Одессе и других черноморских портах. Киев создал существенные запасы вооружений, боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт. Более того, вблизи зернохранилищ были развернуты производства беспилотных летательных аппаратов и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму. Эти факты известны западным партнерам Украины. Не были учтены при рассмотрении Организации Объединенных Наций вопроса о продлении или прекращении зерновой сделки. Еще одна гуманитарная проблема связана с решением Соединенных Штатов Америки по поставке Киеву кассетных боеприпасов. Последствия применения такого оружия для мирного населения неизвестны. Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет. Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживаемся. Однако это решение может быть
пересмотрена. Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции – освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Налаженное взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста, представители которого оказывают существенную поддержку в определении местонахождения попавших в плен, обеспечение прав военнопленных, предусмотрено новым международным гуманитарным правом. Учитывая недоговореноспособность нынешних украинских властей, это сложная, is impossible to negotiate with. This is a very complicated and sensitive task. We will continue our efforts to release our Дамы и господа, дорогие друзья, Ladies and gentlemen, dear friends, так случилось, что роль локомотива в продвижении интересов большинства независимых государств истории вновь отвела Россию. Запад, опасаясь слома однополярного мира и открытого противостояния с сильным в военном отношении противником, провоцирует локальные конфликты во всем мире. Цель такой политики – ослабить конкурентов, сохранить контроль над ресурсами, продвигая собственные правила жизни, противодействовать консолидации несогласных. Заметно усилилась активность западных государств по обеспечению военного присутствия в Азии, Африке и Латинской Америке. Продолжается совершенствование зарубежных военных баз Соединенных Штатов Америки. Осуществляются планомерные попытки демонтажа сложившейся в Азиатско-Тихоокеанском регионе асианоцентричной системы безопасности. Активно внедряются наработки натовского блока противостояния, в том числе за счет привлечения европейских союзников Соединенных Штатов Америки к участию в решении региональных проблем безопасности. Отмечаем характерную тенденцию создания по подобию НАТО региональных объединений. Особо озабочен вызывает тот факт, что первым практическим проектом этого альянса стало сотрудничество в сфере военных ядерных технологий. Параллельно предпринимаются попытки разрушить действующие эффективные механизмы военного сотрудничества, в частности, вместо действительно важных вопросов, будь то военная медицина или гуманитарное разминирование, акценты смещаются на гендерные вопросы, климатические изменения и синюю экономику. Вряд ли подобные дискуссии будут способствовать сплочению стран региона совместным решением вопросов безопасности. Тем более, что взгляды государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Запада на эти проблемы различаются. Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня. Просматривается ряд аналогий в методах работы, которые ранее использовались для расшатывания ситуации вокруг Украины. В первую очередь, это связано с поставкой вооружения, ростом националистических настроений в средствах массовой информации, формированием прозападной, антинациональной правящей верхушки. Цинизм ситуации заключается в том, что из Вашингтона в то же время звучат призывы к диалогу с Пекином на разных уровнях. Опыт российско-американского взаимодействия показывает, что военные контакты имеют практический смысл только тогда, когда есть политическая воля к сотрудничеству. Сегодня Москва и Пекин объявлены Соединенными Штатами Америки стратегическими противниками. Реальные шаги Пентагона указывают на стремление обеспечить себе преимущество в военном противостоянии. В этих условиях двусторонние отношения между Россией и Китаем по всем параметрам превзошли уровень стратегических связей, став более чем союзническим. Будем и далее укреплять военное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, где одним из наших важнейших партнеров является Индия, с которым у нас исторически установились особо привилегированные отношения. С Вьетнамом, Мьянмой, Монголией, Лаосом, Индонезией, Бангладеш нас объединяет совместный опыт борьбы против колониального господства. Особо хотел бы отметить ситуацию на Корейском полуострове. В ходе визита в Пхеньян я лично убедился в достижениях народа этой страны под руководством председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в обеспечении собственной безопасности.
Ни международная изоляция, ни Neither экономические international санкции не isolation смогли nor economic остановить sanctions have been развитие able to республики. stop the Страна добилась development of this впечатляющих country. успехов They have в решении made непростых социальных и impressive оборонных successes задач. in solving very Развитие военного complex social сотрудничества and отвечает defense коренным tasks. интересам The development наших of this народов military collaboration is и in не line создает with the угрозы vital кому бы interests то of ни our было. peoples and does not Позитивно складывается ситуация на threaten Ближнем anybody Востоке. else. Возвращение Сирии в Лигу арабских государств стало мощным стабилизирующим фактором для всего региона. Последствия данного решения носят стратегический характер. С нормализацией саудовско-иранских отношений в регионе постепенно создается независимая система безопасности. Однако есть высокая вероятность того, что коллективный Запад продолжит провоцировать конфликты в регионе. Потенциальных горячих точек здесь предостаточно. К такому негативному развитию событий необходимо готовиться. Принимать упреждающие меры, в том числе в сфере военной самодостаточности. Министерство обороны России намерено наращивать всестороннее взаимодействие как с традиционными партнерами, так и со всеми, кто выступает за формирование независимых центров силы в многополярном мире. Безопасность российских союзников по УДКБ в Центральной Азии – ключевой приоритет работы российского военного ведомства. Сегодня основные вызовы и угрозы для регионального формирования для региона формируются на территории Афганистана, где после десятилетий американского протектората усиливается влияние международных террористических организаций. Западные страны все активнее взаимодействуют с различными национальными непуштунскими вооруженными формированиями. Замысел их действий понятен. С одной стороны, создается конфликтный очаг в граничных районах наших партнеров, а с другой предлагается военная помощь по нейтрализации конфликта. При этом интересы мирных держав и мирных граждан, стабильность государства, стабильность власти в расчет не принимается. Несмотря на сложную обстановку в Европе, борьба с терроризмом и помощь российским союзникам остается первостепенной задачей Министерства обороны Российской Федерации. Такая поддержка, как и прежде, будет включать обучение кадров, совместное учение, подготовку войск, поставку вооружения и военной техники. Арктический регион играет все более весомую роль в обеспечении военной и экономической безопасности России. Исследование освоения северных регионов имело приоритетное значение для российского государства на протяжении всей его истории. Повышенный военный интерес к российской Арктике стали проявлять внерегиональные государства. Предпринимаются попытки внедрить некие новые правила, определяющие порядок прохода судов вблизи наших границ. Усиливается кампания в европейских средствах массовой информации, направленная на дискредитацию российских шагов по созданию системы безопасного мореплавания и мониторинга обстановки, а также обеспечению экологической устойчивости региона. Военная деятельность НАТО существенно возросла после вступления в альянс Финляндии и фактического поглощения блоком военных структур Швеции. Хотя для нас так и остается открытым вопрос о том, что привело Хельсинки и Стокгольм после их последовательного вхождения в военное противостояние с Россией. Мы внимательно отслеживаем происходящее изменения. На угрозы в сфере безопасности и попытки провокации мы будем адекватно реагировать, в том числе путем укрепления безопасности союзного государства России и Беларуси. Ни у кого не должно быть иллюзий, что на фоне проведения специальной военной операции можно нанести ущерб российским интересам. Уважаемые друзья, Латинская Америка сегодня показывает пример отстаивания прав на независимое развитие народа. Формирующийся здесь полюс силы приобретает все большее значение в современном мире. Развивающиеся многосторонние связи стран региона, активное сотрудничество с независимыми международными организациями открывает неплохие перспективы преодоления американской доктрины Монро, действие которой ограничивает независимость государств региона. Мы искренне благодарны
We would like to extend our sincere военным thanks ведомствам Кубы, to the military Венесуэлы, agents of Никарагуа Cuba, за Venezuela, поддержку специальной военной Nicaragua for операции. supporting the С самого special ее operations начала. from the very В first рамках days. действующей программы As сотрудничества part of the готовы existing поделиться опытом collaboration program, we're адаптации to армии share к боевым the действиям в experience of adapting современных the army to высокоинтенсивной military войне. activities in the high Наши позиции по оценке intensity war ситуации в today. мире во многом совпадают с Our большинством views стран on the региона. situation in the world Отмечаем coincide in many необходимость aspects with the countries развивать in the контакты region. с We'd партнерами like to из Бразилии, Боливии, Перу, Мексики, Аргентины. to note the need to Консультации develop contacts with our partners from Brazil, делегационный обмен Bolivia, следует Peru, активизировать Mexico, в новых Argentina. условиях противодействия Consultations со and стороны exchange of Соединенных delegations Штатов should Америки и be их союзников. going on more actively against the backdrop Мне of приятно видеть antagonism в зале against наших with the многочисленных US друзей and и allies. партнеров. It is a special pleasure for me to see our Московская конференция multiple friends проходит and после partners from второго the African саммита Россия-Африка, continent. This который conference is недавно taking place успешно after the завершил second работу Russia-Africa в summit Санкт-Петербурге. that successfully ended Сегодня у a нас short есть time ago in St. возможность Petersburg. детально Today обсудить we can военные discuss аспекты at безопасности length в Африке, the aspects of military определить и security in скорректировать Africa, to identify приоритеты and to adjust the военного и priorities in военно-технического military сотрудничества. and technical collaboration Дискуссии, spheres. состоявшиеся в ходе саммита The discussions held during the Россия-Африка, Russia-Africa укрепили нашу summit уверенность в том, что strengthened our conviction противодействие that неоколониализму fight наряду against с противостоянием neocolonialism террористической угрозе alongside with является fight against базовым terroristic элементом threats сотрудничества. are a basis Мы убеждены, что страны for Африки collaboration. должны иметь We're convinced современные that вооруженные African countries силы, must have обученные, state-of-the-art хорошо оснащенные, способные armies, самостоятельно реагировать на вызовы и well-trained угрозы and capable собственной of безопасности. reacting to challenges and threats to their Деятельность stability Запада в and африканском security. на африканском The West's континенте в первую activities in очередь Africa направлены continent на сохранение are aimed at возможности first place выкачивать природные to ресурсы keep the бывших ability to колоний wring за счет out поддержания former конфликтных colonies очагов. for national Для этого resources. используется множество To this end, антиправительственных they use и lots of террористических группировок. anti-government and terrorist Одновременно groups. проводится At the same time, подводится база для we see обеспечения that they're военного making a присутствия case for бывших метрополий в ensuring рамках the многонациональных presence миротворческих of контингентов. peacekeeping forces in the foreign Например, metropolis. многолетняя работа в Африке, the миссии Европейского Союза, years-long, проведение Франции операции «Бархан», так и не смогли снизить активность террористов. activities in В итоге Africa or the Евросоюз признал, Barkhan что mission его in усилия France have потерпели фиаско. failed to reduce Министерство the обороны terrorism. России The EU has a продолжит lot расширять admitted that they взаимодействие have со not странами been good at Африки it. The в Minister of области Russia, военного Federation и of Russia, the Minister of военно-технического Defense of Russia сотрудничества. will continue its collaboration with Дамы и African господа, countries. Ladies and gentlemen, Ваше участие в your Московской participation конференции in the имеет Moscow важное conference политическое has a измерение. major political aspect. Доказывает значимую It роль proves взаимодействия that военных ведомств the дружественных collaboration стран, between the особенно в military agents of условиях friendly сложной международной countries, in обстановки. particular against the backdrop of Только вместе мы complex сможем international обеспечить situation, is very стабильность important. и мир It is only наших together that народов. we can ensure the stability and peace for our people. Желаю всем I wish all интересных of you very и fruitful полезных встреч, and stimulating плодотворных discussions дискуссий в ходе плановых заседаний during the и plenary круглых столов. sessions and roundtables. Благодарю за внимание. Thank you for your attention. Для оглашения приветствия участникам конференции президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко слово предоставляется государственному секретарю Совета Безопасности Республики Беларусь Александру Григорьевичу Вольфовичу. Welcome address by President of the Republic of Belarus, Alexander Lukashenko, delivered by State Secretary of the Security Council of the Republic of Belarus, Lieutenant General Alexander Wolfovich. Дамы и господа, уважаемые друзья и коллеги, разрешите вас поприветствовать от имени миролюбивой и гостеприимной Республики Беларусь. Прежде всего, позвольте выразить признательность Сергею Кужугетовичу, всем нашим российским друзьям и коллегам за организацию этой знаковой и масштабной конференции. За годы своего развития мероприятие стало традиционным, узнаваемым и представительным международным форумом. Сегодняшняя конференция
проходит в условиях беспрецедентно сложной геополитической обстановки, когда как никогда важен любой диалог для снижения международной напряженности. И в этом отношении непосредственный конструктивный обмен мнениями между руководителями военных ведомств ведущих государств мира ничем не заменит. Белорусская сторона – постоянный и неизменный участник этого мероприятия. Это имеет для нас особое значение, с учетом подходов нашей страны к поддержанию мира и безопасности. В фокусе нашего внимания были и есть такие вопросы, как необходимость выстраивания многополярных отношений, обеспечение неделимости безопасности, неукоснительное выполнение международных обязательств, укрепление мер доверия между государствами. Вместе с союзниками и партнерами мы должны двигаться к формированию новой архитектуры международной безопасности, основанной на принципах права, справедливости и взаимного учета интересов всех государств. Для меня особенно приятно видеть на нашем форуме наших друзей и единомышленников, с которыми у нас уже сложились тесные двусторонние отношения по вопросам безопасности. Уверен, что сегодняшняя встреча послужит развитию совместной поступательной работы в направлении расширения глобального содержательного диалога по всем важнейшим проблемам региональной и международной безопасности. Уважаемые участники конференции и гости данного мероприятия, позвольте выполнить почетную миссию, огласить послание участникам конференции президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Уважаемые участники конференции, приветствую вас на ежегодном Московском форуме по вопросам международной безопасности. За прошедшие десятилетия такие встречи и общение в формате многостороннего диалога по приоритетным направлениям обеспечения глобальной и региональной безопасности стали очень востребованы и актуальны. Они позволяют обменяться профессиональными мнениями, комплексно оценить динамику во всех регионах земного шара, сверить повестку дня ключевым проблемам сохранения мира. Текущая международная обстановка остается беспрецедентно напряженной. Обострились практически все известные вызовы и угрозы. Дискредитировано международное право в сфере контроля над вооружением. Нарастают риски применения оружия массового уничтожения, включая провокации с использованием ядерных и биологических средств поражения. Информационные войны, киберпреступления стали мощным фактором экономической и национальной нестабильности для всех, без исключения государств мира. Сегодня новым видом оружия, подрывающим систему международных торгово-экономических связей, выступают различного рода ограничительные меры и санкции, которые из инструмента принуждения к миру и безопасности превратились в комплексную угрозу глобального масштаба. На этом фоне, оставаясь последовательным сторонником обеспечения мира и безопасности, выполняя ранее взятые на себя международные обязательства, Республика Беларусь вместе с партнерами, а также в рамках союзного государства Беларуси и России прикладывает максимум усилий для укрепления взаимодействия в борьбе с транснациональными вызовами и угрозами различного характера. Размещая тактическое ядерное оружие на белорусской территории, мы адекватно реагируем на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности Соединенных Штатов и НАТО. Вместе с тем, это не отменяет мирные инициативы, продвигаемые белорусской стороной в интересах перезапуска диалога по вопросам европейской и глобальной безопасности на равных условиях во благо всей планеты, нашего общего дома. Уважаемые участники конференции, уверен, что очередная встреча в Москве послужит тесному укреплению сотрудничества между государствами и народами, станет значимым этапом на пути построения новой системы международной безопасности. Желаю вам успехов, благополучия и плодотворной работы. Александр Лукашенко. Слово предоставляется министру обороны Китайской Народной Республики, генерал-полковнику Ли Шанху. Statement by Minister of Defense of the People's Republic of China, Colonel General Li Shangfu. 尊敬的各位朋友、同志们，很高兴应邵玉谷部长的邀请，参加第11届
莫斯科 It gives me 国 great 际安全 pleasure 会议。 to attend the 11th 首先， Moscow 对会 Conference 议 on 的 International 召开 Security 表示 at the 衷心 invitation 的祝贺，对 of 俄方的 Minister 精心安排表示 Sergei 真诚的 Shoigu 感谢。当今世 I 界 want to first 进入新的动 congratulate 荡 on the 变革期 convening，面对世界之 of the 变、 conference 历史之 and 变、 thank the Russian 时 side 代之变，习近平主席 for your 提 thoughtful 出 arrangements. 全球安全倡议，倡导共同、合作、综合、可持 The 续 world 的 has entered a new 安全观 period of turbulence and 走 change. 对话 In view of the 而不 changes 对 of the 抗， world of our times 结 and 伴 of the 而不结 trajectory 盟， of history, 共赢 President Xi Jinping 而 put 非 forward 零 the 和 Global Security 的新型 Initiative, 安全之路， GSI, 得到 advocating the vision 国 of 际社 common, 会的 comprehensive, 积极响应。 cooperative, and sustainable 今 security, 年2月份 and a new path to 中方 security 发布 featuring dialogue 全球 over 安全倡议 confrontation, 概 partnership 念 over 文件， alliance, and win-win over 明确 zero 了 sum. 重点合 The 作方向 initiative is warmly welcomed by the 和 international 平台机 community. 制， Based on that, 具有 China released the 鲜 Global 明的 Security Initiative 行动导向。 concept paper in 这 February. 一重大 The 倡议 document identifies the 会破 priorities, 解 platforms, 安全 and 困境， mechanisms of 维 cooperation 护 and is highly 世界和平， action-oriented. 提供 This 了 major 中 initiative 国 is 方案。 China's proposal for solving 中方 security challenges 期待与 and 各国 preserving world 共 peace. 同践行 The 全 Chinese 球 side 安 looks 全倡 forward 议， to joining hands with 为 other countries to 变乱 implement the 交织的 GSI 世界注 and 入 bring 更 more 多 stability 稳定 and 性 positive 和 energy 正能量。 to a world of change and 第一 disorder.，全球安全倡议 Firstly, 承载着 the GSI 对世界和平的 carries 项目。 people's hope for peace. 在国与国相互依存的今天， In today's world 和 where 平 countries are 需要共同争 interdependent, 取 peace 和 needs 守 to 卫 be pursued and 没 defended by 有 all, 谁可以置身事外。 and no one can stand 我们 aloof. 呼吁各国珍爱和平，维 We 护 call 和 on 平， all countries to 为 cherish and 全球 maintain 安全稳 peace, 定发挥积极的作用， play a positive role 推动 for 国际 global 秩 security 序 and 朝着 stability 更加公正合理的方 and 向 foster 发展。 a more just and 作为 equitable 负责任的 international 大国 order. 中国积极参加 As 军 a 控、 responsible major 护 country, 航、 China 反恐、 actively participates 救援、 in practices 防 of 疫的 global security 全球 governance, 安全治理实 including 践。 arms control, vessel 中国军 protection, 队 counterterrorism, 是联合 assistance and 国 relief, 维 and 和行动 epidemic 的 response. 关键力量， The Chinese military is a 中国 key 蓝徽 force in the 的维 United 和 Nations 主义 peacekeeping 步 operations. 遍20多个 China's blue 国 helmets 家和 have 地区， participated in UN 我们愿 PKOs 同 in over 20各国一 countries 道 and regions. 履行国际义务， We are ready to 做 work together 世 with 界 other 和平 countries 的建设 to 者 fulfill 和 our international obligations and contribute 第二， our share to 全球 building and 安全倡议 maintaining world peace. 承载着对和睦共 Secondly, 处的 the 期盼 GSI。embodies aspiration of 各国 countries 同 for 在 harmonious 地球村。 coexistence. 交往 As 日 all 益频 countries 繁， live in the same global 磕磕 village 碰碰 with growing 难免 interactions, 在所难免。 it is only natural for them 关 to 键 encounter 要 frictions 坦 here 诚 and 沟 there. 通，化解分 The 歧。 key, however, 中 is 方 to resolve 始终 disagreements 主张 through 通 candid 过对话 communication. 增进互信， China always 据理 advocates 化议， enhancing mutual 妥 trust, 处 building 矛盾。 consensus, and 无 overcoming 论在 differences, 阿富汗、 and 叙利 properly 亚 handling 还是 disagreements 朝鲜 through 半岛、 dialogue. 乌 We 克 are 兰、 committed to promoting 伊朗 peace 核问 talks 题 and 上， building 中 greater 国 international 都 consensus to solve 致力 differences, 于 be it 劝 the 和促 Afghan issue, the Syrian 凝 issue, 聚 the Korean 更 Peninsula 多的 issue, the Ukraine 国际共识。 crisis, or the Iranian nuclear 今 issue. 年3月以来，中方促成 Since 沙 March 特 this 和伊 year, 朗举行对 China 话 has facilitated 签 talks 署 between Saudi 恢复 Arabia and 外交 Iran 关系的 and 联合 their 声明。 signing of a joint 这是 statement 对话 on restoring 与和平的 diplomatic 成果。 relations. 第三， This is a fruit of dialogue 全 and 球倡议 peace. 承载着对共同发展的追求， Thirdly, the Global Security 贫困 Initiative 是 bears 动 the 荡之 humanities' 源。 pursuit of a common 对广 development. 大新兴市场国家 Poverty 和 is the 发展中 source of 国家来讲， chaos. For 发展 emerging markets 就是 and 最大的 developing 安全。 countries, 中 development 方 is the biggest 始终倡 security. 导以共同发展 China always opposes 促进 promoting 共 common 同 security 安全。 through common development 在发展的道路上，谁都 and believes 不能 that 掉 no 队。 country or individual should 中 be 国人 left 民 behind as 经 we 过 pursue 艰苦 development. 的探索，
走出 The 了 Chinese people 中国式 have found 现代化的 the 道路， Chinese path to modernization 中国 through 发展 painstaking 离不 trials. 开国际社会的合作和支持， China's 也 growth 将 would 不 not 断 have 以 been 中 possible 国新发 without 展 international 为 cooperation, 世界 and 提 we will 供新的 continuously 发展机遇。 generate new opportunities for 去 the 年 world 过去的 with 10 our 年， new development. 中国对世界经济增 In the 长 past 平 decade, 均贡献率 China's 超过 contribution to global 30%， economic growth 共 averaged 建 over 一带一路 30%. 成为深受欢迎的 The Belt and 国 Road 际 Initiative 合 has 作平台， become a widely 欢迎 welcomed 各 international 国 cooperation 共乘 platform. 发展的快车 We，welcome countries in the 共 world 享 to take the 发展的 express 成果。 train of China's development 各位朋友， and share the 各位同 benefits 事 together. 安全和发展 Friends and colleagues, 是每个国家 security 都应拥 and 有的 development 基本权 are the 益， basic rights and 不能 interests 成为 every country 某些 deserves, 国家独享的 rather 特 than privileges 遏制 reserved 打 for 压 a 别 few. 国发展的霸凌行为， Bullying 既不符合 behaviors of containing and suppressing 经济 other 发展的 countries' 规律， development not only 也深不得人 contradict 心， with the way economy 把 grows, 自己的 but 意 also 志 find 强 no 加于人 support. 肆意干涉他国的内 Hegemonic 政， practices of 霸道的 imposing 做 one's 法， own will on 正引 others 起 and blatantly 国际社会 interfering 日益强 in 烈 other 的 countries' 反 internal 对 affairs 和抵制， is drawing 这 increasingly 些错 strong 误的行 opposition 径 and rejection 剥 from 夺 the 的是 international 别 community. 国应享有的 Such 发展 erroneous 权 acts deprive other 自主权 countries of their legitimate rights to development 是 and 造成 economy, 世界动荡不宁的乱源和 are the 祸 root 源。 causes of chaos and instability in 台 the 湾问 world. 题是中国的内政， The Taiwan 不容任 question 何 is 外来干 China's 涉。 internal affair 中国统 and 一 brooks no 是 external 历史大 interference. 事，在台湾问题 China's 上玩火， reunification is the trend 妄 of 图 history. 以台制华，必 Playing 将 with fire 以 on the 失败 Taiwan 告终。 question and attempting to use Taiwan to contain 为了 China 世界 are 更 doomed to 公 fail. 平，我们需要 For a 团结一 more 致， just world, 共同抵制 we need to 为 stand 所 in 欲为的 solidarity 强 to 权政 reject 治。 willful power 为了世界 politics. 更安全，我们需要 For 守 a more 望 secure 相助， world, we 共同 need 抵 to 制 support each other 全球伸手的 to reject 军事 long-arm 霸权。 global military 为了世 hegemony. 界更包容，我们需 For 要 a more 合纵 inclusive 共 world, 济， we need 共 to 同 come 抵 together 制不 to 择手段 to 的 reject 遏 containment 制打压。 and suppression by hook or by crook. 各位朋友，各位同事， Dear 中 friends 国 and 军队 colleagues, 是维护世界 the 和平的 Chinese 坚定力 military 量。 is a staunch 我们愿意 force 各 for 国军 world 队 peace. 全面 We 深化 stand 务实 ready 合作， to comprehensively 共 deepen 同 practical 践行 cooperation 全球 with militaries of 安 other 全倡议， countries and practice the 一 GSI 是持续 together. 加强军事安全战略互信。 Firstly, China will 我们已经 continuously 同 enhance 150 military, 多个国家 security, and 开展 strategic mutual 军 trust 事 with 交 other 往。 countries. We have 中俄 carried out military 新时代 exchanges with 全 over 面战略150协作伙伴 countries. 关系不 The 断发 China-Russia 展。 comprehensive strategic 中俄 partnership 关 of 系 coordination 中 for the 俄 new 军事关 era 系已 continues to 成为 grow, 不结盟、 and the 不对抗、 China-Russia military 不针对 relationship 第 has 三 become 方 a 的 prime 合 example 作典 of 范。 cooperation 我 featuring 们 no 愿同 alliance, 各国 no 军队 confrontation, 加 and 强 not 交往， targeting any third 深 party. 化同东盟等 We are willing to 周边 strengthen 国家的 exchanges with the 军事合 militaries 作， of other 提 countries, 升 deepen 与 military 欧洲国家 cooperation with 和 ASEAN 欧盟 members and 军事 other 关系 neighboring 水平， countries, elevate 巩固 military 与 relationship 非 with 洲、 European countries 拉 and the 美 EU, 和 and 加勒比 consolidate 南太平 traditional 洋 friendship with the 等 militaries 国家 of African, 军队的 Latin American, 反统 and 友好， Caribbean and South 不断 Pacific 扩大 countries. 平等互信， We will keep 共 expanding 赢 our circle 合 of 作的 friends 朋友圈。 based on equality, mutual trust, and 二 win-win 是 cooperation. 持续加强安全合作平台建设。中方 Secondly, 已与40多个国家 China 和 will 组织 continuously advance the 建立 building of security 50多项 cooperation platforms. 防务磋商机制。我们 China 愿 has 意 established 继 over 续支持 50 defense 亚洲相互 consultation 协作， mechanisms 以 with 信 more than 措施会 40议机制 countries 建设， and organizations. 积极参 We 加 will continue to 博览会、 support the 东 institutional 盟防 building 长 of the Conference 扩大 on 会、 Interaction and 香格里拉 Conference 对话 building 会 confidence 等 building 多边 measures 机制， in Asia. We will 常态 actively 举行 participate in 中非 multilateral mechanisms, 和平安全 including 论 the 坛、 MCIS, the 中 ASEAN 拉 Defense 高级 Ministers 防务论坛、 Meeting Plus,
and the Shangri-La Dialogue, and hold the China-Africa Peace and Security Forum and the China-Latin America High-Level Defense Forum on a regular basis. We will further advance the security cooperation mechanisms of the Shanghai Cooperation Organization and actively deepen defense cooperation with new member Iran and member-to-be Belarus. China will host the Beijing Xiangshan Forum this October. Here, I'd like to sincerely invite you to attend the forum in China. Thirdly, China will continuously strengthen practical cooperation in professional fields. The Chinese side will deepen cooperation with militaries of other countries on high-tech, weaponry and equipment, logistics support, international counterterrorism, military academies, military culture, and public health. We will continue to do our best to help militaries of other countries in need. China is willing to carry out joint exercises and training with other countries and explore the possibility of further extending the area of exercises. We will work with other countries to enhance cooperation on international arms control and non-proliferation, jointly meet non-traditional security challenges concerning space, cyberspace, biology, and artificial intelligence, and provide more public goods for world peace and stability. Friends and colleagues, as a Russian proverb goes, the road to success is always bumpy and tortuous. And the Chinese people often say, tread stumbling bumps into stepping stones. As long as we join hands and strive toward peace with determination, we can for sure overcome all difficulties and obstacles and make new and greater contributions to world peace. Thank you very much. Слово предоставляется министру обороны Республики Беларусь, генерал-лейтенанту Виктору Геннадьевичу Кренину. Minister of Defense of the Republic of Belarus, Lieutenant General Viktor Krenin. Уважаемые дамы и господа, Esteemed ladies and gentlemen, мы, белорусы, всегда we с Belarusians большим have вниманием always и уважением относились к оценкам, звучащим на площадке такого представительного международного форума, как Московская конференция. В свою очередь, выступая с этой трибуны, представители Республики Беларусь каждый раз пытались донести свой взгляд на происходящие в мире процессы, скрыть глубинные их причины. При этом мы никогда не придерживались мейнстрима и стандартных выводов. Поэтому, говоря о происходящем сегодня, позвольте в очередной раз призвать уважаемую аудиторию проанализировать ситуацию нетривиальной, отличающейся от оценок большинства экспертов с точки зрения. По нашему глубокому убеждению, либеральная идея глобализации не решила проблему неравенства государств и народов. Более того, ею попытались воспользоваться так называемые страны золотого миллиарда, чтобы обеспечить свою гегемонию в модели однополярного мира, которая позволяла бы им контролировать ресурсы всей планеты. По сути, можно вести речь об установлении на планете нового неоколониального режима. И вполне объективно, что эти усилия Запада сгенерировали у остальной части мира обратную реакцию. Переход от глобализации к протекционизму национальных интересов. Мы видим, как многие страны включились в борьбу, жестко отстаивают свою цивилизационную самобытность, независимость, суверенитет и право на конструктивное взаимодействие с многополярным миром. Сегодня эта борьба вылилась в глобальное противостояние между Западом и Востоком на территории Украины. При этом
развернувшаяся там прокси-война фактически поставила планету на грань Третьей мировой войны. Но отдельные западные политики своими действиями лишь продолжают толкать мир в пропасть. Они по-прежнему мыслят категориями метрополий и колоний, фактически возрождая работорговлю в новой форме. Для этих современных неоколонизаторов соответственные граждане, собственные граждане становятся живым товаром. Мы наблюдаем, как большинство подконтрольных Вашингтону глав государств и правительств ведут себя подобно средневековым работорговцам, предлагая за деньги бросить народы своих стран в мясорубку войны. На наш взгляд, последнее расширение Североатлантического альянса также является своеобразной колониализацией новых территорий с целью использования проживающего там населения в вероятной войне с Востоком. Причем под словом «Восток» здесь надо понимать все государства, готовые противостоять западному государству, в том числе в том, что европейские властные элиты ориентированы именно на такую глобальную войну с Востоком, сомневаться не приходится. Показательна в этом плане риторика участников недавнего июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Несмотря на то, что многие эксперты называют его мыльным пузырем в плане ожидаемых судьбоносных решений, скрытый подтекст, звучавший на нем, заявлений явно знаковый. Итоги саммита приоткрывают планы Альянса на развитие ситуации в мире в ближайшей перспективе. Говоря о европейском континенте, в их видении украинцы должны продолжать гибнуть в боях, ослабляя Россию в военном плане. Параллельно с этим властные элиты Европейского Союза продолжают зомбировать своих граждан через средства массовой информации, проводя враждебную политику разделения славянских народов. Цель очевидна. Сформировать условия, чтобы среднестатистический европеец, или как выразился глава европейской дипломатии Жозеп Боррелл, житель цивилизационного сада, был готов воевать и убивать своих восточных соседей. И не просто так декларируется создание 3000-й группировки войск НАТО высокой степени боеготовности на восточном фланге Альянса. Она явно будет предназначена не для обороны, а для внезапного нападения и прикрытия стратегического развертывания основных ударных сил западного военно-политического блока. Но и здесь есть важный нюанс. Эта армия будет создана преимуществом из населения Европы. То есть опять за американские интересы будут гибнуть народы других государств. Причем европейские народы даже не понимают, какая участь им уготована. Отдельные протестные выступления во Франции, Германии, Италии, Польше и других странах скорее исключение из правил. Большая часть европейского общества подвержена влиянию пропаганды и спокойно готовятся пожертвовать собой ради чужих интересов. О наличии таких интересов и ориентированности западных элит на крупномасштабную войну говорят шаги по демонтажу международной архитектуры безопасности и контроля над вооружением. Сегодня эта система, мешающая коллективному Западу реализовать агрессивные масштабные планы военного строительства, окончательно разрушена. То есть руки развязаны. И не случайно Польша заявляет о планах создания самой сильной армии на территории Европы. Не отстают от нее и другие европейские страны, все чаще прибегающие к воинственной риторике. Кроме того, агрессивный характер военной политики стран Запада перестал скрываться за формулировками исключительно оборонительной направленности их военных доктрин. В доктринальных документах продолжают закрепляться претензии на глобальное и региональное доминирование.
добиваться которого планируется путем применения военной силы. Она начинает рассматриваться как основное средство отстаивания национальных интересов. Снижается порог для принятия решений на ее применение. В национальных и коалиционных документах стратегического планирования государств Запада открыто называются противники. Сегодня это Россия, Китай и союзные им государства, в число которых входит и Республика Беларусь. Мы понимаем, что на пустом месте такие доктринальные установки не рождаются. На Западе идут интенсивные военные приготовления. В это вкладываются огромные деньги. И надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружии и раздутой армии просто так никто не будет. Поэтому вывод можно сделать однозначно. Возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится весьма очевидной. На сегодняшний день все маски сброшены. Истинные планы Запада уже открыто звучат из уст высокопоставленных должностных лиц. Все помнят заявление бывшего канцлера Германии о значении Минских соглашений в подготовке агрессии против России. В январе текущего года глава немецкого МИДа вовсе заявила о том, что в настоящее время НАТО фактически уже воюет с Россией. Единственное, что сдерживает властные структуры стран золотого миллиарда от развязывания крупномасштабной войны, это угроза ядерного ответа на их действия. Не случайно Республика Беларусь рассматривает возвращение тактического ядерного оружия на свою территорию как действенный фактор стратегического сдерживания. Для разрушения неугодных государств введение на их территории прокси-войн активно используются негосударственные игроки в лице террористических и преступных организаций, радикальных и религиозных течений, представителей пятой колонны, объединившихся с диаспорами за рубежом. Именно эти игроки активизируют попытки реализовать свои интересы и отвоевать место в формирующемся миропорядке. С этой целью они при поддержке Запада создают собственные вооруженные формирования, которые могут задействоваться для дестабилизации государств-мишеней, захвата военным путем части их территории, создания на них новых квазигосударственных образований. За примерами далеко ходить не надо. Недавно мы наблюдали спонсируемую Украиной атаку террористов с участием боевиков так называемого русского добровольческого корпуса на приграничной территории Белгородской области. Соседние с Республикой Беларусь страны также готовят на своей территории вооруженных боевиков из числа сбежавших из Белоруссии преступников. При этом без утайки говорят о том, что будут использовать их для военных атак на белорусское государство. Несомненно, сами по себе подобные националистические квазивоенные формирования существенной угрозы с военной точки зрения не представляют. Но под их флагом могут быть задействованы строевые воинские части и соединения западных стран. При этом, с точки зрения международного права, очень сложно будет уличить участие в агрессии. Ведь в данном случае они будут заявлять, что белорусы воюют против белорусов, россияне воюют против россиян и тому подобное. Удручает в этой ситуации пассивность международных организаций в оценке таких действий, которые продолжают закрывать глаза на спонсирование террористов со стороны государств Запада. Причина тому для нас ясна. Фактически, эти международные институты приватизированы западными странами для обслуживания своих интересов. Большинство функционеров этих международных организаций подконтрольны западным правительствам. Они помогают им проводить соответствующую политику.
способствуя формированию условий для применения военной силы против государств, стремящихся к более справедливому мироустройству. И не стоит удивляться, почему Республика Беларусь является активным участником интеграционных процессов в рамках АДКБ и СНГ, стремится в ШОС и БРИКС. Мы просто видим в этих организациях альтернативные механизмы обеспечения безопасности за счет объединения народов. Но мы также видим, что предпринимаемые нами интеграционные усилия ломают планы Запада. Не случайно осуществляется попытка внести раздор в союзы государств, оторвать страны друг от друга, вовлечь их в западную неоколониальную модель поведения. В рамках таких устремлений нашим союзникам предлагаются различные альтернативные форматы сотрудничества, экономические и финансовые преференции. Не буду повторяться, насколько опасно нарушение единства в форматах СНГ, АДКБ, ШОС в долгосрочной перспективе. Important it is to keep unity in the CSD and CO long-term formats. The President of the Republic of Belarus has stated on many occasions that if we look just for short-term interest, that can result in a disaster in the long-term perspective. So currently we see that we have to be together, because our future depends in many aspects on joint consolidated work. It is quite clear that only those countries that keep unity will be able to pass through these turbulent times with the least possible losses. That is why we keep saying that integration must be strengthened. Dear colleagues, Belarus is a peace-loving country that is open for dialogues. But in this situation, we are forced to adjust our military doctrines. In the very near future, we're going to adopt a new version of the concept for national security of the Republic of Belarus. We're also working at the same time on updating the provisions of the existing military doctrine of the Belarusian state. Today, the drafts of the documents have already one keynote. We will do our utmost so that nobody would even try to teach Belarusians how to live on their land. Our armed forces are ready of standing up to anybody who would make an attempt on the sovereignty, territorial integrity, or the constitutional system of the Republic of Belarus or its allies. И это будет продекларировано в новой доктрине. Мы не планируем ни на кого нападать, не хотим ни с кем воевать и всегда готовы к методам обсуждению любых актуальных вопросов международной безопасности. Вполне очевидно, что диалог необходимо возобновлять именно сейчас, пока еще есть выход из тупика и не развязана очередная мировая война. Позиция Республики Беларусь однозначна. Любыми средствами остановить войну. Потом, может быть, уже поздно. Надеюсь, что наш посыл будет услышан. Благодарю за внимание. Слово предоставляется министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Викторовичу Лаврову. Statement by Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, Sergei Lavrov. Уважаемые дамы и господа, ladies and gentlemen, dear friends, it's a big honor for me to speak again at Moscow Conference on International Security. It is gratifying to see that this time participants from different countries have managed to come here, as usual, despite the fact that active attempts were taken from Western circles to prevent our communication. Today, intellectual and practical synergizing of efforts to improve situation on the world arena and elaboration of effective responses to multiple threats of modern times are especially in demand. We are all witnessing big-scale epochal shifts. We witness how
a more fair, sustainable world order is paving its way based on cultural and civilization diversity, calibrated balance of interests of members of the world community. It is a lengthy process which takes different forms, different shapes. It would suffice to mention the search by countries of the world majority, search for means to assure their interests outside Western mechanisms. A sign of our times is gradual de-dollarization of world economy and trade. Today, more and more states are gradually decreasing their dependence on dollar and on euro. They are transferring to national currencies and payment systems in mutual settlements alternative to Western ones. The possibility for one country or a group of countries to dominate is going to oblivion. Even if Mr. Barrel does his best to declare Europe as a flourishing garden and saying that he only sees jungle around this garden, jungle that needs to be civilized, I think that it shows once again that such mentality is just an impasse. This mentality that allowed to the West to dominate the whole world for several centuries. Now, what we have on the agenda is the task to form a truly democratic and multipolar world order, which is based on recognized international law norms. First of all, principles of the UN Charter, starting with the main thing, respect for sovereignty of states, which is a natural right of each people to control its own destiny. Objective trends of the modern world provoke an almost reflex rejection of countries of the collective West, led by the USA. They are trying to maintain the leadership which slips from them, and thus Western ruling elites are using a wide range of dirty tools, from exerting pressure and unilateral economic sanctions to mudslinging at those who don't think like them in global information space. Culture of cancellation of everything is now flourishing, cancelling everything which is not in line with Western vision. Americans and their NATO satellites are violating the UN Charter, trying to point out to other countries who to develop connections with and how to do that. Thus, they reject their right to have their national interests. They show outrageous intolerance to opinions different from theirs, and thus the West is trying to stake out prerogatives to form the global agenda. In various regions of the world, Western geopolitical engineers directly provoke crisis situations in the spirit of the concept of controlled chaos, to be able to seek fish in troubled waters afterwards. Iraq, Libya, destruction, imposing of separatism in Syria, and many other examples may be cited, including orchestrated by Washington and Brussels, blood-stained coup d'etat in Kiev in February 2014, which was a blatant violation of the UN principle, which is non-interference into domestic affairs. Look at how the West is now reacting to coup d'etat in Niger, requiring to restore democracy by any means. And back then, in February 2014, that blood-stained coup d'etat, a day after an agreement was reached to settle the conflict with the Eastern Union's guarantees, back then it did not provoke any negative reaction in the West. And I remember that John Kerry said several days after the coup, he said, well, yes, it used to be a legitimate president, and then people just revoked his powers. It was a manifestation of democracy, I'm almost quoting. There are many examples of such hypocrisy and double standards. They are enumerate, and to cover their racist line and to stake their hegemony, the Westerns are trying to change law which they are violating very often, and President Putin
provided his evaluations of such actions many times. Quite recently, at the plenary session of the second summit, Africa-Russia, he said, "It's not clear at all what these rules are, who created them. It is clear that they are used by individual countries for their own selfish interests, and they are changed due to political conjuncture. As I have said, they are trying to use these rules in their favor, any way they wish, when it is aligned with their interests in the area of world trade, world financial system, as part of international security obligations, and many other spheres of interstate communication, including an arrogant attempt of the Western minority to almost privatize secretariats of international organizations, including the United Nations, Brandenburg Institute, World Trade Organization, Organization on Prohibition of Chemical Weapons, and we see pretty much the same trend in the activities of world sport federations. Washington and its allies are not bothered by the fact that by their illegitimate actions they are undermining global stability, they are creating more and more new risks, they undermine supply chains, food security, energy security. It has already been mentioned today. By increasing military presence near Russian borders, NATO members have been ignoring for many years very specific political promises given back in the Soviet times, promises not to expand NATO, and also obligations that were taken as part of OSCE, the obligation to comply with the principle of equal and indivisible security, not to reinforce somebody's own security at the expense of others, and not to allow the dominance of a particular entity in Europe. That is what NATO also committed to in Istanbul and what it committed to in Astana in 2010. Now, a whole number of key treaties and agreements in the area of arms control and non-proliferation, Washington just undermined it, and now there are even concerns that they will try to infringe on one of the cornerstone elements of global architecture of international security, which is non-proliferation treaty. We see that such risks are created when blatant attempts are made to exclude Anglo-Saxon nuclear project as part of the new AUKUS bloc, to eliminate it from this treaty. By the way, Anglo-Saxons are already inviting Japan and South Korea in this bloc. I can also quote rejection of NATO to discuss initiative by Mr. President Putin in 2021, initiatives to provide legally binding guarantees of security. I can go on and on. Today, the West has started hybrid aggression against Russia in different spheres, military, political, legal, economic, humanitarian. Many facts confirm that Americans and their allies have been preparing a crisis in Ukraine for many years, providing it with weapons and sabotaging resolution of the UN on peaceful settlement, taking into account rightful interests of people living in Donbass. Quite the opposite, the West was silent, and it was actually looking benevolently at the Kiev regime that was prohibiting the Russian language in educational institutions, in cultural facilities, and just in everyday life. It was also witnessing how Kiev officials were publicly threatening to eliminate Russian citizens, to call them not humans. Just think of Zelensky's interview in the autumn 2021, that if somebody in Ukraine feels that they are part of Russian culture, then for the future of their children, they need to go away to Russia. The West support the Western coordinators, and this whole operation was prepared. And in those conditions,
declaration of independence of Donbass with giving the right to people to identify themselves and conducting the special military operation in Ukraine based on the Article 51 of the UN Charter, it was a forced but necessary step to eliminate menaces created by NATO members, menaces to our security and protection from elimination of Russians and Russian-speaking people on their historical lands. Today, Kyiv and its sponsors are doing their best to engage other countries into supporting the peace formula provided by Zelensky. I think that some of you know about it. To help Ukraine go back to borders of 1991. Those initiatives are put forward, conferences are conducted, and I want to urge all of you, those who are being lured into the scheme. Ukraine has declared the task to eliminate everything which is Russian on territories which are not now controlled by it. This is what the requirement to put Ukraine back in the borders of 1991. This is what it means for them. We see sincere interest of China, Brazil, the South African Republic and other countries. We see their support in helping find realistic and peaceful ways to settle the conflict. Our president has said about that many times, as well as other leaders of the country. It is crucially important that our friends' intentions and propositions, they rely on the real reasons of what is happening and the fact that the West undermines the principle of indivisible security. Today, the USA and NATO, as well as the European Union, to save their geopolitical project to contain Russia, they are providing Ukraine with more and more modern armaments, and they are stoking the conflict more and more, and they are provoking uncontrolled spread of weapons all over the world. There are already many facts. It is a reckless line of conduct which increases significantly the menace of direct confrontation between nuclear states. All our sobering signals are ignored or are blatantly distorted in propaganda aims. It is evident that attempts to break down Russia with Ukrainian neo-Nazis' hands is an element of strategic course to reanimate unipolar world order. In other areas, any person who does not agree becomes an object of blackmail and threats, not to be an obstacle in Washington's plans. For example, the Indian Pacific strategy, which has already been mentioned today, which has strong anti-China orientation, that alone says a lot. Having declared indivisibility of security of Euro-Atlantic and Indian Pacific region, Westerners crossed out their previous statements about defensive nature of the alliance, and they declared officially that they are not only going to defend their territories, but they're also going to promote their dominance in this part of the world as well, in the Asian Pacific region. The course is taken to destroy ASEAN-centric architecture of security in the Asian and Pacific region, creating their military blocs and promoting and creating NATO infrastructure there. An example of utmost cynicism is Western position related to Taiwan. They are speaking about that without any shame. They are speaking about adhering to the concept of one China, but on the other hand, they require that no one violates the status quo. And what is status quo? We judge from practical actions. It means that Taiwan is treated as independent state, and status quo means that Taiwan is provided with modern armaments, just the way it is done with respect to Kyiv regime. Another example of detrimental influence of the USA on this region's affairs, it is constant increasing of tension on the Korean Peninsula. It is also engaging Japan and South Korea into its aggressive position
and refusal to have an equal dialogue with the participation of Korean Democratic Republic, which is ready to be supported by China and Russia. In the spirit of Monroe Doctrine, the USA are trying to dictate by which standards Latin America should live, and an impression is formed that current American elites, they are seeing not only Latin America but the whole world as their backyard. American allies take it for granted and they try to help their elder friend as best they can, and it is manifested by increasing pressure on many countries of post-Soviet space. Minister of Defense of the Republic of Belarus has already talked about that today. It's not very probable that American elites will reject their line of contact in the foreseeable future, but they will not be able to reverse the course of history. The world has changed radically. We see a clear request to create mechanisms of security uncontrolled by Washington and its satellites through forming of zones of pragmatic cooperation and development in different regions of the world. Reliance on multilateral platforms can accelerate this process. Platforms that work on an equal basis, following the constructive agenda. In particular, we see a huge potential of co-development in uniting potentials of organizations that operate in the Greater Eurasia, such as CSTO, EAEU, CIS, SCO, ASEAN, and Gulf Cooperation Council. Uniting of their working programs, and this process has already begun, and it will most probably foster forming of the Greater Eurasia Partnership, and it will help find ways to assure security in Eurasia. Particularly, I would like to emphasize the authority and attractiveness of BRICS. Countries with different political systems and authentic value platforms, they give a great example of working on an equal basis as part of BRICS, and they create a trade, economic, humanitarian, positive interaction, defended from dictatorship from the outside. One of the key issues on the agenda of the summit in Johannesburg will be expansion of BRICS, which undoubtedly will reinforce this organization and will increase its weight on the international arena. Colleagues, the current geopolitical situation makes it more difficult to unite efforts to neutralize threats which are common to the whole humanity, including fight against international terrorism, especially organizations of jihadist nature that have been activated, like ISIS and Al-Qaeda and other extreme groupings that were created in the last decades. It's important to put an end to using terrorism in countries like Syria and others. Sahara-Sahel region, the situation there is a direct consequence of what happened in Libya, which transferred the country into a transit zone for terrorists that they are still using actively. Everyone should learn lessons from tragic consequences of wars started by the USA and their allies. And I think that the UN, that has been quite silent recently in this area, I would like the UN to put forward initiatives and not to resort to double standards. The problem of biological security is of utmost importance, especially uncontrollable biological activities of the USA and their allies in different regions of the world. Our Ministry of Defense is informing of that regularly. These activities are conducted in contravention of obligations of the Convention on the Prohibition of Biological and Toxin Weapons, and it is crucial to aim for urgent reinforcement of this convention and to implement mechanism of
verification programs that countries are implementing. Next, prevention of militarization of space also requires a lot of attention. Russia is consistently for preservation of space as something to be used for peaceful activities of all states on an equal basis. It is important to elaborate a legally binding tool that would be of integral nature and that would aim prevention of arms race in space, including guarantees against placing of attack systems on near-Earth orbits. We think that a good basis for that is a Russian-Chinese treaty, a draft on prevention of such systems placing in space. I would like to remind you that Russia presented the concept of future treaty to the United Nations, a treaty on informational security, as well as a draft to fight against cybersecurity. We urge you to support our initiative. Dear colleagues, Russia will continue to work to consolidate efforts of the world community to counteract global and regional challenges and menaces. We will continue to promote positive agenda to make our contribution into reinforcement of international security and stability and into peaceful resolution of conflicts, and to also aim for implementing the UN principles practically, but not some of them, not on individual principles, but all of them in their integrity. A good platform to work in this area is a group of Friends in Defense of the UN Charter that was created some time ago, and now more than 20 states are part of it. Interest to it is growing. We will continue to reinforce this group of like-minded partners, as well as other organizations that are working to democratize international relations. And as President Putin said at St. Petersburg Economic Forum in June this year, we are certainly open to equal partnership with all countries, with all those who, like Russia, value their national interests and are ready to define their future themselves. I thank you for your attention. Слово предоставляется директору службы внешней разведки Российской Федерации Сергею Евгеньевичу Нарышкину.